we have seen the properties of periodic table, no? So அதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது atomic size, and then ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and electronegativity. So the four properties are வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So we have seen that how it trends in the periodic table பார்த்தோம் நம்ம. So period wise எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, group wise எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். And apart from that, so we have seen the periodicity of valency or oxidation state also we have seen. So today we are going to see about these anomalous properties of second period elements. Okay, second period elements can ஒரு special character இருக்கு in the periodic table. So that is what today we are going to see. Anomalous properties of second period elements. Okay. The second period elements, what are the second period elements? That is lithium, then it's beryllium, it's boron, carbon, excuse me, then oxygen, fluorine, and neon. Okay. Oxygen, um, fluorine, and neon. So this is second period. Okay, second period elements. So they have a special properties. The first member of each group of the representative elements. Representative elements na enna paathom? S block elements and P block elements together called representative elements. Yeah. So the first member of each group of the representative elements, that is group 1 la வந்து lithium, group 2 beryllium, and then 13 to 17, இது வந்து 13 to 17, this one is 18th group. Okay, so they differ from other members of their respective groups. Okay. Okay. ஸோ இப்போ லித்தியம்னு எடுத்தோம்னா, ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல என்னென்ன இருக்கு? லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம் அண்ட் ஃப்ரான்சியம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போ இந்த லித்தியம் வந்து, ஸோ இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஓகே, ஸோ தே டிஃபர் ஃப்ரம் அதர் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி லித்தியமுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப்பில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் கூட தே டிஃபர் in their properties. So this anomalous behavior is because of their small size. Because of இதுக்கு வந்து ரீசன் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து we know that இது எல்லாமே வந்து ஸ்மால் சைஸ். ஓகே, ஸ்மால் சைஸ். Because of small size, ஏன்னா இந்த செகண்ட் பீரியட்லேருந்து தான் வந்து சைஸ் வந்து கீழே வர வர இன்க்ரீஸ் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அப்போ செகண்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து சைஸ் வந்து ஸ்மாலாக தான் இருக்கும். தேர் ஸ்மால் சைஸ். அதே மாதிரி லார்ஜ் ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. ஓகே, ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி. இப்போ எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி வந்து டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அப்போ வந்து இதுதான் ஹையஸ்டாக இருக்கணும். ஓகே, தட் இஸ் த ரீசன். Another reason, it is absence of d orbital. Absence of d orbital. இதில் வந்து டி ஆர்பிட்டால் இருக்காது. இந்த பி ஆர்பிட்டாலோடய வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிரும். ஓகே, ஸோ அதில் வந்து டி ஆர்பிட்டால் இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் these are the reason for their anomalous properties. ஓகே, ஸோ என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் ரொம்ப லோவாக இருக்கா? இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்குப்பா? பரவாயில்லையா? ஓகே. Okay, so what are the properties that we are going to discuss? Means the first one, it is a diagonal relationship. Okay, diagonal relationship. Okay, so diagonal relationship in some elements of a second period like lithium, beryllium and boron
resemble in their properties with the corresponding element of third period, okay, placed diagonally to them. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ குரூப் ஒன்ல வந்து லித்தியம் இருக்கும் இல்லையா, லித்தியம்க்கு கீழே என்ன இருக்கும், இட்ஸ் அ சோடியம். ஓகே, அதே மாதிரி குரூப் டூவில் வந்து இட்ஸ் பெரிலியம், பெரிலியம்க்கு கீழே வந்து இட்ஸ் மெக்னீஷியம் இருக்கும். அண்ட் குரூப் 13 வந்து இட்ஸ் போரான், அதுக்கு கீழே வந்து இட் இஸ் அலுமினியம் தேர்ட் பீரியடில். ஓகே, தென் இட்ஸ் கார்பன், இதுக்கு கீழே வந்து சிலிக்கான். ஸோ இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி வந்து சேமாக இருக்கும்னா மோஸ்ட்லி வந்து லித்தியம்க்கும் மெக்னீஷியம்க்கும் சேமாக இருக்கும், பெரிலியம்க்கும் அலுமினியம்க்கும் சேமாக இருக்கும், அதே மாதிரி போரான் அண்ட் சிலிக்கானுக்கு வந்து சேமாக இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த diagonal relationship. Okay, this similarity in properties of elements placed diagonally to each other is called diagonal relationship in the periodic properties. Okay, the similarity in properties. So இப்போ இதுக்கு வந்து என்னன்னா similar in their properties. Similar in their properties. So propertiesல வந்து almost வந்து similar-ஆ இருக்கிறதுனால so they are called as it's a diagonal, they maintain the diagonal relationship. Okay, அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு எல்லாமே ரீசன் வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி. ஸ்மால் சைஸ், ஹை எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி, absence of d ஆர்பிட்டால்னு பார்த்தோம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இட் இஸ் அ diagonal relationship. ஓகே, செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் இட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். நேச்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ நேச்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ்னு பார்த்தோம்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம்டு பை லித்தியம், பெரிலியம் அண்ட் போரான் இஸ் ஜென்ரலி கோவலண்ட். ஓகே, பட் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப்ஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஃபார்ம் அயோனிக் காம்பவுண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லித்தியம், ஓகே, பெரிலியம், the boron compounds are covalent. Compounds are covalent. இப்போ அதே இது வந்து இப்போ இதுக்கு அடுத்தது இப்போ தேர்ட் பீரியட்ல இருக்க மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஸோ தே ஆர் அதர் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் இன் தேர் ரெஸ்பெக்டிவ் குரூப்ஸ் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஃபார்ம் அயோனிக். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோடியம் வந்து அயோனிக் தான், அதே மாதிரி மெக்னீஷியம் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அயோனிக், அதே மாதிரி அலுமினியம் வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் அயோனிக். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து தே ஃபார்ம் அயோனிக் காம்பவுண்ட்ஸ். They form ionic. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இப்போ LiClன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் கோவலண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் கோவலண்ட், பட் அட் த சேம் டைம் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் NaCl இட் இஸ் பியூர்லி அயானிக். ஓகே, திஸ் இஸ் அயானிக். அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு குரூப்லேயும் இருக்கும். செகண்ட் பீரியட் மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷலாக வந்து ஒரு பிஹேவியர் வந்து இருக்கும். ஓகேயா, திஸ் இஸ் தி செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தோம், diagonal relationship. செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி நேச்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். அண்ட் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்ன அப்படின்னா மேக்ஸிமம் கோவேலன்சி. மேக்ஸிமம் கோவேலன்சி. மேக்ஸிமம் கோவேலன்சின்னு என்னன்னா பாண்டு, மேக்ஸிமமாக எத்தனை பாண்டு வந்து ஒரு எலிமெண்ட் காம்பவுண்ட் ஃபார்மேஷனில் எத்தனை பாண்ட் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இட்ஸ் மேக்ஸிமம் கோவேலன்சி. ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஈச் குரூப் ஒன்லி 4 வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஆஃப் ஈச் குரூப் ஃபோர் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ், அதாவது ஒரு 1 2sம் 3 2p ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் அவைலபிள் ஃபார் பாண்டிங். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த செகண்ட் இந்த பீரியடில் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா ஒரு 2sல வந்து ஒன்று இருக்கும் இல்லையா. ஸோ 1 2s ஆர்பிட்டால், 1 2s அண்ட் 3 2p ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும். ஓகே, 3 அவைலபிள் ஃபார் பாண்டிங். available for bonding. Okay, ஸோ இப்போ அதே இது வந்து செகண்ட் மெம்பர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா செகண்ட் மெம்பர்ஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் அவைலபிள் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா 1 3s 3 3p அண்ட் 5 3d இருக்கும். ஓகே, இது வந்து செகண்ட் பீரியட் எலிமெண்ட்ஸ்க்கு. செகண்ட் பீரியடுக்கு இப்போ தேர்ட் பீரியட் ஆன்வர்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து கூட இருக்கும். தேர்ட் பீரியடில் என்னென்ன இருக்கும், 1 3s இருக்கும். ஓகே, 1 3s, அதே மாதிரி 3 3p and 5 3d. 5 3d இருக்கு இல்லையா. ஸோ அப்போ டோட்டலாக என்ன இருக்கும், ஸோ இப்போ 9 ஆர்பிட்டால்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஃபார் பாண்டிங் இல்லையா.
So the maximum covalency exhibited by the first member of each group is 4 தான். ஏன்னா இங்க வந்து 4 ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் இருக்கு. 4 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கிறதுனால மேக்ஸிமம் கோவேலன்சி ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் குரூப், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஆஃப் தி செகண்ட் பீரியட், ஓகே, இஸ் 4. ஓகே, இப்போ இங்கே வந்து இப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 9 ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கு, ஓகே, ஃபார் பாண்டிங். பட் இதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்லி 4 ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் இருக்கு. It has only 4 orbitals. அப்போ 4 orbitals இருக்கிறதுனால maximum covalency is 4. Okay, so the maximum covalency exhibited by first member of the second period is, it's a 4. Okay, maximum covalency, it is 4. First member of each group. Number of each group is 4. Okay, for example, இப்போ போரான் எடுத்தோம்னா கேன் ஒன்லி ஃபார்ம் BF4. இப்போ போரான் வந்து ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது வந்து BF4 தான் வந்து மேக்ஸிமம். அதுக்கு மேலே வந்து இப்போ BF6லாம் வந்து இருக்காது, BF6லாம் வந்து வராது. ஸோ ஒன்லி BF4, அப் டு BF4 வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வேரஸ் அதர் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் தி குரூப் கேன் எக்ஸ்பேண்ட் தேர் வேலன்ஸ் ஷெல் டு ஷோ அ வேலன்சி ஆஃப் 6. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அலுமினியம் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க, அலுமினியம் வந்து இப்போ போரானுக்கு கீழே இருக்கும் இல்லையா, பட் அலுமினியம் வந்து இட் கேன் எக்ஸ்டெண்ட் இட்ஸ் வேலன்சி டு 6 அண்ட் இட் கேன் ஃபார்ம் AlF6. ஓகே, இப்போ இதில் வந்து இதோட கோவேலன்சி வந்து இட் இஸ் 6. இதில் கோவேலன்சி மேக்ஸிமமும் 4 கோவேலன்சிக்கு மேலே இதால் போக முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஒன்லி த 4 ஆர்பிட்டால்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஃபார் பாண்டிங், அதுக்கு மேலே வந்து இல்லை. ஸோ BF6லாம் வந்து வராது. ஓகே, பட் அலுமினியம்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அலுமினியத்துக்கு வந்து F6 வரும். ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டால்ஸ். ஓகே, த பிரசன்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டால்ஸ் தான். ஓகேயா, ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டி, தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. தென் ஃபோர்த் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் இட்ஸ் பை மல்டிபிள் பாண்டிங். பை மல்டிபிள் பாண்டிங். Because of their smaller size and high electronegativity, the first member of each group of P block show a higher tendency to form P multiple bonds. இப்போ இது வந்து P block elements. இப்போ P block elements எடுத்தோம்னா, so because of their small size ஒன்று, then high electronegativity. So because of these two reasons, they form a multiple P form. P block elements. Okay, P block elements forms P multiple bond. P multiple bond. For example, இப்போ நம்ம கார்பன் எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, கார்பன் வந்து சிங்கிள் பாண்டும் இருக்கும், அது தவிர டபுள் பாண்ட். இட் கேன் ஃபார்ம் அ டபுள் பாண்ட் அண்ட் இட் கேன் ஃபார்ம் அ ட்ரிபிள் பாண்ட் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த P மல்டிபிள் பாண்டுனா டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டு தான். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ நைட்ரஜன் எடுத்தோம்னா நைட்ரஜன் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ட்ரிபிள் பாண்ட் வித் அதர் நைட்ரஜன். அதே மாதிரி இப்போ oxygen it forms a double bond with other oxygen, and even carbon it forms a double bond with oxygen, and carbon it form a double bond with nitrogen, and carbon it forms a triple bond with nitrogen, and nitrogen it forms a double bond with oxygen. Okay, so this is especially for P block elements. So they form P multiple bond with their with the own atoms or with other atoms of the same group, same period. Okay, so இப்போ மல்டிபிள் பாண்ட் அப்படின்னா டபுள் பாண்ட் அண்ட் ட்ரிபிள் பாண்டை வந்து நம்ம மல்டிபிள் பாண்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் எஸ்பெஷலி ஃபார் P block elements. Okay, understood. So these are the 4 properties which are special properties for the second period elements. So அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் கூட, மற்ற அந்த குரூப்பில் இருக்கிற மற்ற எலிமெண்ட்ஸ் கூட வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஓகேயா, understood no?
இப்போ வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இந்த லெசனுக்கு வந்து இட்ஸ் லாஸ்ட் டாபிக் ஃபார் திஸ் லெசன், பீரியாடிக் ட்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி. Periodic trends and chemical reactivity. Okay. Uh, so we know that this ionization enthalpy is least for the alkali metals, okay, because of their large size in the respective period. So அதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ ஆல்கலி மெட்டல்ஸ், அதான் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்க்கு தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ், ஓகே, அண்ட் தேர் ரியாக்டிவிட்டி இன்க்ரீசஸ் ஆன் மூவிங் டவுன் த குரூப். இப்போ ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா, அதாவது ஆல்கலி மெட்டல்ஸ் வந்து எந்த குரூப்போட நேம் ஞாபகம் இருக்கா? Alkali metals, it is a first group, okay, first group metals, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. So இப்போ இதுதான் வந்து first group elements. So இப்போ இந்த first group elements எல்லாமே alkali metals. Alkali metals are highly reactive one, and the reactivity increases moving down the group. Reactivity increases down the group, okay, it increases down the group. எப்படின்னா அப்படின்னா என்னன்னா, மெட்டாலிக் கேரக்டர் வந்து டவுன் த குரூப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு. Okay, it is in down the group increases reactivity. Okay, so the halogen, அதே இது இப்போ 18th group நம்ம எடுத்தோம்னா halogens, 18th group halogens, சாரி 17th group fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine இருக்கும். ஸோ இப்போ இதை எடுத்தோம் அப்படின்னா, ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ ஹைலி reactive non-metals, okay, but இது வந்து metals. So this one it is a metals, so this one it is a non-metals, both are highly reactive, okay, non-metals both are highly reactive, but their reactivity, no, so their reactivity down the group decreases, okay, reactivity down the group it's decreases, okay. So the chemical reactivity is the highest at two extremes and lowest in the center. அப்போ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமாக பீரியாடிக் டேபிளில் பார்த்தோம்னா, ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் ஹைலி ரியாக்டிவ், அந்த எக்ஸ்ட்ரீமும் ஹைலி ரியாக்டிவ், பட் நடுவில் சென்டரில் இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் லோயஸ்ட். இப்போ இந்த சென்டரில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதனுடைய ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும்னா இட்ஸ் லோவாக இருக்கும், ஓகே, கம்பேரிட்டிவாக வந்து இட்ஸ் லோ, கம்பேரிட்டிவ் அந்த ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து இது வந்து லோவாக இருக்கும். So the chemical reactivity of an element is represented by its actually its reaction with oxygen and halogen, okay, and the normal oxides of the elements present on the extreme left or most basic. இப்போ அதாவது மெட்டல் சைடு, அந்த மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்சைட்ஸ், அதாவது இப்போ மெட்டல் ஃபார்ம் பண்ணுற ஆக்சைட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து என்ன பேர்? மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் இல்லையா. மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கும்? What is its nature? This is metal oxide and it produces its non-metal oxide, okay, so this is a non-metal oxide. அதனுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கும்? Can anyone tell me the answer? What is its nature? மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ்லாம் வந்து பேசிக், ஓகே, பேசிக் இன் இது என்ன? ஆமாம், கேன் யூ கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள்? மெட்டல் ஆக்சைட், சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, ஓகே, சோடியம் ஆக்சைடு ஆர் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. இப்போ நான் மெட்டலுக்கு நான் மெட்டல் ஆக்சைடு, அது தவிர வேற? அப்போ நான் மெட்டல்னா யூ டோன்ட் திங்க் ஒன்லி த ஹாலஜன் குரூப்ஸ் ஆர் நான் மெட்டல்ஸ். அதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்கிற ஆக்சிஜன் நான் மெட்டல் தான், நைட்ரஜன் நான் மெட்டல் தான், கார்பன் நான் மெட்டல் தான், ஓகே, சல்ஃபர் நான் மெட்டல் தான்.
ஸோ இப்போ அது எல்லாமே நான் மெட்டல் தான். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஃபெமிலியராக உள்ள எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சொல்லணும்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்லலாம். ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடு சொல்லலாம், இல்லைன்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு சொல்லலாம். ஸோ சல்ஃபர் ட்ரை ஆக்சைடு, இல்லைன்னா பாஸ்பரஸ் பென்டாக்சைடு P2O5, இல்லைன்னா பாஸ்பரஸ் ட்ரை ஆக்சைடு P2O3. அப்போ ஓகே, நைட்ரஜன் ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸில் நிறைய இருக்குது. NO இருக்குது, NO2 இருக்குது, NO3 இருக்குது. ஓகே, N2O, N2O2 இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நிறைய இந்த நான் மெட்டல் ஆக்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து அசிடிக் இன் நேச்சர். இப்போ இந்த பேசிக்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இட்ஸ் நாட் ஓன்லி இப்போ சோடியம் ஆக்சைடு, பொட்டாசியம் ஆக்சைடு, கால்சியம் ஆக்சைடு, அலுமினியம் ஆக்சைடு. ஸோ இப்போ இதில் அலுமினியம் கூட வந்து இட்ஸ் அன் ஆம்ஃபோட்டரிக், அதை கூட நம்ம கொடுக்க வேண்டாம். ஸோ இப்போ இந்த சைடு இருக்கிறது எல்லாமே இப்போ லித்தியம் ஆக்சைடு. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் பேசிக் இன் நேச்சர். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து பேசிக்கு, அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் அசிடிக். ஓகே, இது தவிர இது அசிடிக்காகவும் இல்லாமல் பேசிக்காகவும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒரு ஆக்சைட்ஸ் வந்து இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட்ஸ். இப்போ ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட்ஸ்னு வச்சுக்கேன். ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட்ஸ்னு என்னென்னா இல்லாமல் கிடையாது. ஸோ தே ஷோ போத் அசிடிக் அண்ட் பேசிக் கேரக்டர். ஓகே, amphoteric oxide. So they show both acidic and basic character. Both acidic and basic. Okay, so basic character. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, so they can react with acids and bases. ரெண்டுத்து கூடயுமே வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். இப்போ பேசிக் ஆக்சைட்னா it will react only with acid. அசிடிக் ஆக்சைட்னா it will react only with base. பட் ஆம்போட்டரிக் ஆக்சைடு அப்படின்னா, so it will react with both with acids and bases. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அலுமினியம் ஆக்சைடுன்னு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ அலுமினியம் ஆக்சைடு அப்படின்னா, ஸோ இட் வில் ரியாக்ட் வித் ஆசிட். இப்போ ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது இது என்ன கொடுக்கும்? ஸோ இட் கிவ்ஸ் சால்ட் AlCl3 அண்ட் தென் வாட்டர். இது உங்களுக்கு நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் அ நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன். இது வந்து ஆசிட் கூட. இது வந்து பேஸ் கூடயும் இது வந்து ரியாக்ட் பண்ணும். அலுமினியம் ஆக்சைடு வித் பேஸ், இந்த ரியாக்ஷனுமே நீங்கள் 10th படிச்சிருப்பீங்க மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் லெசனில். வித் வாட்டர். ஓகே, வாட்டர் இது வந்து ஆக்வஸ்ங்கிறதுனால அந்த வாட்டர் கொடுக்குறோம். ஸோ இட் கிவ்ஸ் சோடியம் அலுமினேட். ஓகே, சோடியம் அலுமினேட். ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து ஆசிட் கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும், பேஸ் கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணும். ஆம்ஃபோட்டரிக்னா எஸ்பெஷலி அலுமினியம் அண்ட் ஜிங்க் ரெண்டுமே வந்து இட்ஸ் ஆம்ஃபோட்டரிக் ஆக்சைட்ஸ் தான். ஓகே, அதையும் தவிர இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கு, நியூட்ரல் ஆக்சைடு. இப்போ நியூட்ரல் ஆக்சைடு அப்படின்னா என்னென்னா, நியூட்ரல் ஆக்சைட்ஸ் ஹவ் நோ அசிடிக் ஆர் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி. இதுக்கு அசிடிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்காது, அதுக்கு வந்து ரெண்டுமே இருக்கும். இதில் வந்து நோ அசிடிக் ஆர் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே வந்து இதுக்கு இருக்காது. ஸோ ஜென்ரலி தே ஆர் நியூட்ரல். ஓகே, ஸோ இப்போ நியூட்ரலாக இருக்கும். இப்போ நியூட்ரல் ஆக்சைட்ஸ்க்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்னு பார்த்தோம்னா கார்பன் மோனாக்சைடு, அப்புறம் நைட்ரிக் ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு N2O. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் நியூட்ரல். ஓகே, நியூட்ரல் ஆக்சைடு. ஓகேயா? So this is the chemical reactivity about oxides in the periodic table. அதே மாதிரி இப்போ மெட்டல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்போ மெட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஹாவ் அ டெண்டன்சி டு லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பிகம் கேட்டையான் இல்லையா? ஸோ அதாவது எலக்ட்ரோபாசிட்டிவ் கேரக்டர். இப்போ மெட்டல்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, இப்போ மெட்டல்ஸ்க்கு வந்து என்னென்ன இது வந்து லூஸ் எலக்ட்ரான். ஓகே, லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பிகம் பாசிட்டிவ் அயான். பிகம் பாசிட்டிவ் அயான், அதாவது என்னென்னா கேட்டையான். ஓகே, கேட்டையான் ஆகும். ஸோ அதேமாரி இப்போ நான் மெட்டல்ஸ்னு பார்த்தோம்னா, இட்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, தே கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் பிகம் anion. And become negative ion anion or anion. ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் மெட்டல்ஸ், நான் மெட்டல் கேரக்டர். ஸோ இப்போ இது தவிர இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா மெட்டாலிக் கேரக்டர் பார்த்தோம்,
ஆக்சைட்ஸ் எப்படி பிஹேவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இன்னொன்று ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம எடுத்தோம்னா இப்போ ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஆக்சிடைசிங் அண்ட் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து மோஸ்ட்லி நான் மெட்டல்ஸ் இட் ஷோஸ் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர், அதாவது ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவாக இருக்கும், இல்லைன்னா நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இட் ஷோஸ் ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது என்னென்னா இப்போ என்ன சொல்கிறது, நான் மெட்டல்ஸ் இல்லைன்னா ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் மெட்டல், ஹைலி எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் விச் ஷோ ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்த்தோம்னா ஆல் த மெட்டல்ஸ் ஆர் குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஓகே, ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்போ ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ மெட்டல்ஸ், இப்போ ஆல்கலி மெட்டல்ஸில் நம்ம ஸோ இப்போ ஆல்கலி மெட்டல் ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த மெட்டல்ஸ் எல்லாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோடியம்னு, பொட்டாசியம்னு, இப்போ ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாமே வந்து இட்ஸ் மெட்டல்ஸ் தானே. ருபீடியம், சீசியம், இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் தே ஹாவ் வெரி குட் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். பட் என்னன்னா ரெடியூசிங் கேரக்டர் வந்து எதுக்கு வந்து ரொம்ப இருக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் குரூப்ல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா டவுன் த குரூப் பார்த்தோம்னா லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம், சீசியம் தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ இதில் வந்து எப்படி வந்து ரெடியூசிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்னா டிக்ரீசஸ் டவுன் த குரூப். அப்போது இதுதான் வந்து இப்போ சப்போஸ் இந்த 4 எலிமெண்ட் இந்த மெட்டல்ஸில் ஸோ திஸ் இஸ் ஹைலி ரெடியூசிங் கேரக்டர். ஓகே, ஸோ இப்போ சோடியம் தான் வந்து ஹைலி இட் இஸ் அ ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். அதே மாதிரி இப்போ ஆக்சிடைசிங் கேரக்டர்னு பார்த்தோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் ரெடியூசிங் கேரக்டர். ரெடியூசிங் கேரக்டர் வந்து இப்படி இருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, இப்போ ஆக்சிடைசிங்னு பார்த்தோம்னா இப்போ ஹாலஜனில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளூரின் ஹேஸ் ஹை, இங்கே cesium has high, sodium sodium it's is increase, அதாவது down the group it increases. ஆனால் அது இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் வந்து இதுதான். இப்போ சோடியம், பொட்டாசியம், ருபீடியம் அண்ட் சீசியம். அதே மாதிரி இப்போ நான் மெட்டல்ஸில் பார்த்தோம்னா ஆக்சிடைசிங் கேரக்டர் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அயோடின். ஓகே, அயோடின், bromine and chlorine, and then it's a fluorine. So fluorine which is a வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். அதே மாதிரி இங்கே வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அ சீசியம். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்? அண்டர்ஸ்டுட்? எனி டவுட்? யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்கா?